تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار. معكم حسين هاشم وبس مباشر لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. أكيد هيدا الخطاب الثاني للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذه الأيام القليلة. هيدا الخطاب رح يكون للإعلان عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا بعد الهجوم الروسي والاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية اللي حصل بساعات الليل المتأخرة امبارح. اكيد رح نتابع احنا وياكم هذا الموضوع مثل ما معودين احنا وياكم. رح ايضا قد ما فينا نحاول نترجم للغة العربية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. كنا عم نشوف تقدم للقوات الروسية على أكثر من محور في الأراضي الأوكرانية. عدد من الأخبار العاجلة اللي كنا عم نشوفها اليوم أنه وزارة الدفاع الروسية عم بتقول أنه أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس. أيضا مستشار في الرئاسة الأوكرانية كان عم بيقول أنه القوات الروسية سيطرت على منشأة الطاقة بتشارج نوبل. كتير مهمة هيدي النقطة اللي صارت اليوم. كان في معركة كتير كبيرة عم بتصير بمنطقة تشيرنوبل. هيدي المنطقة إخواننا اللي كان فيها كارثة نووية مش من فترة كتير بعيدة. كانت القوات الروسية عم بتخوض معركة طاحنة مع القوات الأوكرانية بهذيك المنطقة وقدرت أنه تسيطر على منشأة الطاقة بتشيرنوبل. أكيد الحرس الوطني الأوكراني عم بحث السكان الموجودين في العاصمة كييف على عدم الذعر والمساهمة في إنقاذ القانون. دغري إخواننا فور بدء الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية كنا عم نشوف انخفاض بالأسهم، سوق الأسهم، ارتفاع بأسعار الذهب على الصعيد العالمي، ارتفاع بأسعار البراميل النفط. توصل تقريبا برميل النفط ل $105 ويستمر بالارتفاع. رح نشوف قديش بدنا لازم نخلوا عينكم كتير على قصة النفط. قديش رح يوصل للنفط؟ هل يا ترى النفط رح يوصل لأكثر من $110؟ 120؟ بدنا نشوف. هيدا أمر كتير مهم رح يكون. أكيد كان في حديث. الرئيس بايدن عم بيقول إنه اتفق مع نظرائه في مجموعة السبع على المضي قدما الجي 7 بحزم العقوبات المدمرة لمحاسبة روسيا. أكيد هلأ بعد شوي الرئيس الأمريكي جو بايدن رح يعلن عن الحزمة الثانية من هيدي العقوبات. كنا نحن عم نسمع الحزمة الأولى من العقوبات اللي طلعت من يومين. هلأ حاليا بعد اجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية رح نشوف شو هي العقوبات اللي رح يلجأ لها الرئيس الامريكي جو بايدن. في نقطه كثير مهمه لازم نركز عليها، هي نقطه الاخبار اللي عم تنحكى. الان بي سي نيوز كانت عم تقول انه بايدن اطلع على خيارات بشن هجمات الكترونيه لتعطيل قدره روسيا على مواصله هجومها على اوكرانيا. هيدا كثير عم يندرس بشكل جدي صراحه من الولايات المتحده الامريكيه ومن حلف الناتو او حلف شمال الاطلسي، كيفية مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا. هل يا ترى سوف تلجأ أمريكا إلى هجمات إلكترونية؟ وإذا أمريكا لجأت إلى هجمات إلكترونية سيبرانية هي والحلف الناتو، هل يا ترى روسيا سوف تعتبر هيدا اعتداء عليها من حلف الناتو من الولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن شفنا بوتين كان عم بيحذر إنه ما حدا يتدخل فينا، نحن بدنا نفوت واللي بده يتعاطى معنا رح يشوف عقاب قاسي من ما كان يكون. فهل يا ترى إذا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغرب يعني لجأوا إلى هذا الخيار، خيار شن هجمات إلكترونية على بعض المواقع الروسية العسكرية، هل يا ترى روسيا سوف تعتبر هيدا موضوع تعدي عليها وإعلان حرب، وبالتالي ينتشر الموضوع ويمتد إلى مناطق تانية ولا إلى يعني حرب أشمل من اللي عم نشوفها هلأ؟ هيدي نقطة لازم كتير نخلي عيننا عليها، نقطة يعني الخيارات التي سوف يلجأ إليها حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف يخوضون معركة إلكترونية سيبرانية مع روسيا؟ روسيا قوية بهذا الموضوع. كنا عم نشوف هجمات سيبرانية من روسيا على الاتحاد الأوروبي، على أوكرانيا، حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت عم بتأثر كتير على مفاصل الحكم بهيدي المناطق. فكتير مهم إنه نخلي عيننا على هذا الموضوع إخواننا. القناة 24 أوكرانية عم بتقول الحكومة مستمرة بأداء مهامها من العاصمة كييف ولا توجد خطة لمغادرتها. أكيد هيدا الخبر طلع بعد ما وسائل الإعلام
الروسية كانت عم بتقول انه الرئيس الروسي وبعض السياسيين، الرئيس الاوكراني وبعض السياسيين في اوكرانيا والمسؤولين باوكرانيا عم بيهربوا. فطلع هذا الخبر بالقناه 24 الاوكرانيين انه لا، الرئيس بعده موجود بكييف، الحكومه ما زالت مستمره باداء عملها بكييف في العاصمه كييف، وما حدا منهم هرب. بدنا نشوف كمان هذا امر يعني قديش رح يكون الحكم والحكومه متماسكه باوكرانيا. هيدا موضوع كمان لازم نخلي عيننا عليه. يعني هل يعني كل الاهداف، يعني هناك اكثر من موضوع عم بينحكى فيه اخواننا، هيدا بدنا ننتبه عليه. هل يا ترى بنك الاهداف الروسيه تتوقف عند المنطقتين الانفصاليتين اللي هن اعلنت عن استقلالهم، واللي هن عم بيمدوهم شوي، يعني مش بس بالمناطق اللي هن فين. اكيد بعد شوي بنحط خريطه فيكم تشوفوها، الشباب اللي بيشتغلوا معنا اذا بيحطوا لنا اياها بعد شوي. بتشوفوا انه بدهم يمتدوا لقدام. بس هل يا ترى رح يختفوا بشرق اوكرانيا، ولا لديهم النيه بالاتجاه الى كييف واسقاط الحكم بكييف وتغيير الحكم، وبالتالي يحطوا رئيس ويحطوا حكومه مواليه روسيا؟ هيدا كمان موضوع يعني يجب يعني ان يعطى اهميه كبرى يعني. وهل سوف توافق امريكا والولايات المتحده الامريكيه وحلفائها على انه ان تسقط اوكرانيا بيد روسيا كاملا؟ وبالتالي اذا سقطت اوكرانيا بايد روسيا، مثل ما بتعرفوا اوكرانيا محاذيه لدول حلف الناتو مثل بولندا فور اكزامبل، والناتو اوريدي صار حاطط قوات على الحدود البولنديه. فبدنا ننتبه على هذا الموضوع كمان. في اكثر من شغله بدنا ننتبه عليها. اكيد الان بي سي عم بتقول استخدام السلاح السيبراني الامريكي تشمل تعطيل الانترنت والكهرباء في عموم روسيا. هذا عم بقول لكم اياها انا اخواننا. يعني تقريبا الاخبار اللي عم تجي من وكالات الانباء متواتره مع المعلومات المتوفره لدينا يعني. بس كمان هيدي نقطه بدنا يعني اوكي بدهم يجوا يعملوا هيك، بس يعني هل روسيا سوف تقبل بهذا الموضوع؟ بدنا نشوف. الرئيس الامريكي جو بايدن بعتقد رح يبلش خطابه هلا حاليا. خلينا نشوف اذا بلش الرئيس الامريكي جو بايدن. اعطونا ثانيه بس لا نتاكد لكم. لازم يكون الرئيس بلش الخطاب. تمام، رح ننتقل نحن وياكم لخطاب الرئيس الامريكي جو بايدن. اكيد بس يخلص الخطاب بنرجع ومنترجم لكم شو صار بالخطاب. Without necessity, this is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment, and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbass, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide without any evidence. We saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and many others, to amplify the joint impact of our response. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose major, and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rate spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, we're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that we're sanctioning as well. As I said on Tuesday, these are people who personally gain from the Kremlin's policies, and they should share in the pain. We will keep up this drumbeat of those designations against corrupt billionaires in the days ahead. On Tuesday, we stopped the Russian government from raising money from U.S. or European investors. Now we're going to apply the same restrictions to Russia's largest state-owned enterprises, companies with assets that exceed $1.4 trillion. Some of the most powerful impacts of our actions will come over time as we squeeze Russia's access to finances and technology for strategic sectors of its economy and degrade its industrial capacity for years to come. Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry, including their space program. It'll hurt their ability to build ships, reducing their ability to compete economically. And it will be a major hit to Putin's long-term strategic ambitions. And we're preparing to do more. In addition to the economic penalties we're imposing, we're also taking steps to defend our NATO allies, particularly in the East. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments.
which says an attack on one is an attack on all. Over the past few weeks, I ordered thousands of additional forces to Germany and Poland as part of our commitment to NATO. On Tuesday, in response to Russia's aggressive action, including its troop presence in Belarus and the Black Sea, I've authorized the deployment of ground and air forces already stationed in Europe to NATO's eastern flank allies, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania. Our allies have also been stepping up, adding the other allies, the rest of NATO, adding their own forces and capabilities to ensure collective defense. And today, within hours of Russia's unleashing its assault, NATO came together and authorized and activated an activation of response plans. This will enable NATO's high readiness forces to deploy and when and where they are needed to protect our NATO allies on the eastern boundaries of Europe. And now I'm authorizing additional U.S. force capabilities to deploy to Germany as part of NATO's response, including some of the U.S.-based forces that the Department of Defense placed on standby weeks ago. I've also spoken with Defense Secretary Austin and Chairman of the Joint Chiefs, General Milley, about preparations for additional moves should they become necessary to protect our NATO allies and support the greatest military alliance in the history of the world, NATO. As we respond, my administration is using the tools, every tool at its disposal to protect American families and businesses from rising prices at the gas pump. You know, we're taking active steps to bring down the cost, and American oil and gas companies should not exploit this moment to hike their prices to raise profits. You know, in our sanctions package, we specifically designed to allow energy payments to continue. We are closely monitoring energy supplies for any disruption. We've been coordinating with major oil producing and consuming countries toward our common interest to secure global energy supplies. We are actively working with countries around the world to elevate collective release from the strategic petroleum reserves of major energy consuming countries. And the United States will release additional barrels of oil as conditions warrant. I know this is hard and that Americans are already hurting. I will do everything in my power to limit the pain the American people are feeling at the gas pump. This is critical to me. But this aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are. Let me also repeat the warning I made last week. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. For months, we've been working closely with the private sector to harden their cyber defenses, sharpen our ability to respond to Russian cyber attacks as well. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe, will support the Ukrainian people as they defend their country. We'll provide humanitarian relief to ease their suffering. And in the early days of this conflict, Russia propaganda outlets will keep trying to hide the truth and claim success for its military operation against a made-up threat. But history has shown, time and again, how swift gains in territory eventually give way to grinding occupations, acts of mass civil disobedience, and strategic dead ends. The next few weeks and months will be hard on the people of Ukraine. Putin has unleashed a great pain on them, but the Ukrainian people have known 30 years of independence. They've repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. This is a dangerous moment for all of Europe, for the freedom around the world. Putin has committed an assault on the very principles that uphold the global peace. But now, the entire world sees clearly what Putin and his Kremlin allies are really all about. This was never about a genuine security concerns on their part. It was always about naked aggression, about Putin's desire for empire by any means necessary, by bullying Russia's neighbors through coercion and corruption, by changing borders by force, and ultimately by choosing a war without a cause. Putin's actions betray his sinister vision for the future of our world.
one where nations take what they want by force. But it is a vision that the United States and freedom-loving nations everywhere will oppose with every tool of our considerable power. The United States and our allies and partners will emerge from this stronger, more united, more determined, and more purposeful. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. When the history of this era is written, Putin's choice to make a totally unjustifiable war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Liberty, democracy, human dignity, these are the forces far more powerful than fear and oppression. They cannot be extinguished by tyrants like Putin and his armies. They cannot be erased by from people's hearts and hopes by any amount of violence and intimidation. They endure. In the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no mistake, freedom will prevail. God bless the people of a free and democratic Ukraine, and may God protect our troops. Mr. President. Associated Press, Zeke. Speak with President Putin at this point, and what interactions have you had with the Russian government? I heard the first part. Do I have any plans to speak with Putin at this point, and what? What communications have you had with the Kremlin as far as military operations in Ukraine and making sure this does not spiral into a larger conflict? Well, it's a large conflict already. The way we're going to ensure it's not going to aspire to a larger conflict is by providing all the forces needed in the Eastern European nations that are members of NATO. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. Wall Street Journal, Tarina. Mr. President, you didn't mention SWIFT in your sanctions that you announced. Is there a reason why the U.S. Isn't doing that? Is there a disagreement among allies regarding SWIFT and whether Russia should be allowed to be a part of it? The sanctions that we proposed on all their banks have equal consequence, maybe more consequence than SWIFT, number one. Number two, it is always an option, but right now that's not the position that the rest of Europe wishes to take. Cecilia Vega, ABC. Sir, sanctions clearly have not been enough to deter Vladimir Putin to this point. What is going to stop him? How and when does this end? And do you see him trying to go beyond Ukraine? And a second question I'll just give to you now. This statement that he gave last night the threat that he gave, the West will face consequences greater than any you have faced in history. Is he threatening a nuclear strike? I have no idea what he's threatening. I know what he has done, number one. And number two, no one expected the sanctions to prevent anything from happening. It has to show, this is going to take time, and we have to show resolve so he knows what's coming. And so the people of Russia know what he's brought on them. That's what this is all about. This is going to take time. It's not going to occur. He's going to say, oh my God, these sanctions are coming. I'm going to stand down. He's going to test the resolve of the West to see if we stay together, and we will. We will, and it will impose significant costs on him. Will he go beyond Ukraine, sir? Do you see him going beyond? Yes. Two topics, just really quick. First, markets are down and gas prices are up. I know you always stress the difference between Wall Street and Main Street, but everybody seems to be in for some economic pain. How economically painful is it going to get for people in this country? And I do have one more question. First of all, there's no doubt that when a major nuclear power attacks and invades another country, that the world is going to respond, and markets can respond all over the world. So there's no doubt about that, number one. Number two, the notion that this is going to last for a long time is highly unlikely as long as we continue to stay resolved in imposing the sanctions we're going to impose on Russia, period. What's the next question? I'm sorry. The next question is,
Did you underestimate Putin? And would you still describe him the way that you did in the summer as a worthy adversary? At the time, I made it clear as an adversary, and I said he was worthy. I didn't underestimate him. And I've read most of everything he's written. Did you read? I shouldn't, I'm not being a wise guy. You heard the speech he made, almost an hour's worth of speeches, why he was going into Ukraine. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. You're confident that these devastating sanctions are going to be as devastating as Russian missiles and bullets and tanks? Yes, Russian bullets, missiles, and tanks in Ukraine. Yes, I am. Thank you, President Biden. If sanctions cannot stop President Putin, what penalty can? I didn't say sanctions couldn't stop him. You've been talking about the threat of these sanctions for several weeks now. Yes, but the threat of the sanctions and imposing the sanctions and seeing the effect of the sanctions are two different things. They're two different things. And he's going to begin to see the effect of the sanctions. And what will that do? How will that change his mindset here, given he's Because it attacking will so Ukraine as we weaken his speak? country that he'll have to make a very, very difficult choices of whether to continue to move toward being a second-rate power or, in fact, respond. You said in recent weeks that big nations cannot bluff when it comes to something like this. You recently said that the idea of personally sanctioning President Putin was on the table. Is that a step that you're prepared to take? And if It's not a not, bluff, it's on the table. sanctioning President Putin? Yes. Why not sanction him today, sir? Mr. President? Why not sanction him today, sir? Mr. President, if I can, you detailed some severe and swift new sanctions today and said the impact it will have over time. But given the full-scale invasion, given that you're not pursuing disconnecting Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal, respectfully, sir, what more are you waiting for? Specifically, with the sanctions we've imposed exceed SWIFT. The sanctions we imposed exceed anything that's ever been done. The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation in another month or so to see if they're working. Yes. Can I ask you about Zelensky? Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that we are watching the beginning of another Cold War? And is there now a complete rupture in U.S. and Russian relations? There is a complete rupture right now in U.S.-Russian relations if they continue on this path that they're on. And in terms of a Cold War, that depends. You have the vast majority of the rest of the world in total opposition to what he's doing, from Asia to South America to Europe to around the world. And so it's going to be a cold day for Russia. The idea, you don't see a whole lot of people coming to his defense. And are you, if I could follow up, sir, are you urging China to help isolate Russia? Are you urging China to help isolate Russia? I'm not prepared to comment on that at the moment. Wait, no. Yeah. No. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into other countries, and the U.S. will have to get involved if he moves into NATO countries? Well, if he did move into NATO countries, he will be involved. We will be involved. The only thing that I'm convinced of is if we don't stop now, he'll be emboldened. If we don't move against him now with these significant sanctions, he will be emboldened. And, Look, well, anyway. And can you talk anything more about your conversation? Mr. President. Why not sanction Putin directly today? Defense partner for the sir. I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States? Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with the United States on Russia?
we're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. One more question. Okay, thank you all very much. Thank you. تحية لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار. كنا عم نستمع إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلانه عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا نتيجة الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية. رح نستعرض نحن وياكم أهم ما أتى بمعرض حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن. الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر أن لم يتوقف بوتين عن العقوبات ستزداد قوة. ذكر أيضا أنه الرئيس الروسي بوتين يسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتي وطموحاته تتناقض مع مبادئ العالم الحديث. بعتقد آخر سؤال سألوه إياه الصحفي كتير مهم إخواننا، اللي هو هل يا ترى إذا بوتين يعني بيمتد إلى بهجومه على الدول المجاورة لا تسمى مثل بولندا اللي هي عضو بالناتو، هل يا ترى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتدخل؟ قال نعم 100%. إذا صار هيك أكيد رح يتدخلوا بهذا الموضوع. أيضا ذكر أنه لدى بوتين طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفيتية. موضوع كتير مهم يمكن تحدثنا نحن عنه وصرنا عم نتحدث عنه أكثر من أسبوع، هو موضوع إمدادات الطاقة والنفط. ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه هم يراقبون إمدادات الطاقة لتجنب أي عرقلة ويتحدثون مع الدول المنتجة للنفط وسنفرج عن المزيد من احتياطنا. يعني الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط يعني محاولة السيطرة على أسعار النفط. مثل ما بنعرف مين الدول اللي بتنتج وبتصدر نفط؟ في السعودية، في روسيا، في إيران، في دول تانية، بس هودي أهم دول. يعني عندكم روسيا، عندكم السعودية، عندكم إيران. هل يا ترى يعني يمكن هذا الموضوع أن يساهم في تسريع الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ لنشوف. كان في هناك اتصال وحديث ما بين الرئيس الإيراني وما بين الرئيس الروسي اليوم. هل هناك تنسيق بين روسيا وإيران فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هل سوف تلعب السعودية دورا ما في موضوع يعني الدول المنتجة للنفط ومحاولة يعني السيطرة على أسعار النفط؟ عم نشوف نحن سعر البرميل وصل لل $105 اليوم. هيدا كمان بدنا نشوف شو هي. هيدي النقطة المهمة جدا جدا صراحة. العقوبات ذكر الرئيس بايدن على روسيا هي عقوبات قاسية جدا، ولكن بنفس الوقت قال انه سوف تأخذ وتستغرق بعض من الوقت لحتى يحسوا الروس بهيدي العقوبات. ايضا من خلال معرض حديثه للرئيس بايدن قال انه فوض البنتاغون بارسال مزيد من القوات العسكرية الامريكية الى المانيا وتحريك بعض السفن وبعض القطع الحربية من يعني غرب أوروبا إلى المناطق التي تقع بشرق أوروبا. كان المفروض يكون هناك خلال الوساطة الفرنسية يكون هناك قمة ما بين تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سئل الرئيس بايدن عن هذا الموضوع، قال لا يوجد أي خطط للحديث مع الرئيس بوتين حاليا طول ما أنه هو عم يعني يجتاح روسيا عم يجتاح أوكرانيا في هذا الوقت الحالي. أيضا بمعرض حديثه ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه حلف الناتو أو حلف الشمال الأطلسي سوف يعقد قمة غدا ستشارك فيها 30 دولة حليفة وشريكة لتأكيد تضامنها مع أوكرانيا. سئل عن الصين، هل الصين يعني سوف تنضم إلى هيدا الرد العالمي على الاجتياح الروسي؟ قال لا أستطيع التعليق على هذا الموضوع حاليا فيما يتعلق بالصين. كمان الصين لاعب كبير، لاعب اقتصادي كبير، لاعب عسكري كبير. بدنا نشوف كمان الصين شو رح يكون موقفها من هيدا الموضوع. عشان هيك نحن عم نقول كرة النار، هل كرة النار سوف تتوقف وتنحصر ما بين روسيا وأوكرانيا، أم كرة النار بدها تكبر وتشمل بلدان أخرى مثل الصين، مثل كوريا الشمالية، مثل إيران، مثل أوروبا؟ بدنا نشوف يعني شو عم بيصير فيما يتعلق بهذا الموضوع. أيضا ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه هم عملوا على تعزيز الدفاعات الأمريكية ضد أي هجمات سيبرانية. كما ذكرنا قبل ما يبلش حديث الرئيس أنه أمريكا تعرضت لهجمات إلكترونية وسيبرانية كتير قوية أثرت على حتى خط أنابيب
نفط في الولايات المتحدة الأمريكية يعني. ف عم بيقول نحن جاهزون لأي هجمات سيبرانية من روسيا، وحذر روسيا أن تقوم بهيدا الموضوع. أيضا ذكر الرئيس الأمريكي أنه تعمل حكومته على حماية الأسر الأمريكية من ارتفاع أسعار الطاقة، وحذر الشركات من أنه يعني تحاول تستفز الشعب الأمريكي أو تستثمر هيدي الأزمة لرفع الأسعار. فنقطة مهمة كتير يعني. وذكر بأنه نراقب عن كسب أسعار النفط بالعالم. أيضا ذكر بأنه سوف ندافع عن الحلفاء في الناتو، لاسيما في شرق أوروبا. ونقطة كتير مهمة ركز عليها كتير الرئيس بايدن، أنه القوات الأمريكية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري بأوكرانيا. يعني القوات الأمريكية لا مش رح تكون موجودة على الجراوند، على الأرض بأوكرانيا، لا تحارب أو تساعد الجيش الأوكراني في ظل هذا الاجتياح الروسي لأوكرانيا. أيضا ذكر بأنه الرئيس الروسي بوتين هو المعتدي، وهو من اختار أن يشن هذه الحرب، وعليه أن يتحمل النتائج. من ضمن العقوبات اللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن هي فرض عقوبات وحظر 4 مصارف روسية جديدة، حظر 4 مصارف روسية جديدة. أيضا تجميد يعني الأصول لبعض المصارف الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر رقم الرئيس الأمريكي بحدود 200 وشي مليار موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير. أيضا منع أي استثمارات أمريكية في روسيا. وأيضا إيقاف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا. فكتير نقط مهمة كمان أعلن عنها. فهودي عم نشوف العقوبات الجديدة اللي كنا عم نشوفها: إيقاف الصادرات للتكنولوجيا الروسية، وقف الاستثمارات الأمريكية في روسيا، أيضا حظر 4 مصارف روسية جديدة، تجميد الأصول المصرفية لبعض البنوك والمصارف الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان يعني تنسيق العقوبات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ما بين الحلفاء الأوروبيين والحلفاء على مد يعني على العالم أجمع. أكيد يعني تسارع أحداث كبير في أوكرانيا نحن عم نشوفه هلأ حاليا. طيب خلينا نشوف. بس كنت عم بشرح قبل شوي آخر نقطة رح نشرحها قبل ما ننهي هيدا البث. نحن هناك متابعة مستمرة منذ بداية، يعني حتى قبل بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ومنذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا حتى نلكم مشاهد حصرية لهذا الاجتياح منذ يعني بدايته. رح نحط لكم صورة بس نشرح عن اللي عم بيصير هلأ حاليا، وهل سوف يتوقف الرئيس الروسي أو لا. فإذا بتشوفوا الخريطة قدامكم إخواننا هلأ حاليا، لازم تبين خريطة. أوكي هلأ بينت الخريطة تمام. طيب إذا شايفين الخريطة قدامكم، basically اللي نحن عم نشوفه هلأ إنه روسيا اعترفت، أو الرئيس الروسي وروسيا اعترفت بالإقليمين الانفصاليين اللي هن محطوط لونهم باللون الأورنج. تمام. بس اعترفت مش بس بهودي المطرح مملون باللون الأصفر الداكن، اعترفت بكل هيدي المنطقة اللي لفوق. إذا شايفين المكتوب دوهانسك ريجن ولوهانسك ريجن، هودي كلهم لفوق معترفة فيهم روسيا. فهناك معارك تجري على انه بين الانفصاليين والجيش الاوكراني لحتى يعني يستعيدوا السيطرة على كل هودي الاقليمين اللي بيوقعوا بشرق اوكرانيا، واكيد عندهم مساعدة من الجيش الروسي فيما يتعلق بهذا الموضوع. وايضا بدنا نشوف نقطة مهمة: هل سوف يكتفي الانفصاليين والجيش الروسي بهيدي المناطق وخلص بيوقفوا هونيك، ولا هناك نية بأنه يعني يستمروا يعني في الاجتياح والوصول إلى العاصمة كييف وتغيير النظام؟ هيدي اللي بدنا نشوفه. بعتقد هذا اللي عم بيراقبوا، وهون اللي قالوا الرئيس الأمريكي إنه العالم كله عم بيشاهد اللي عم بيصير بأوكرانيا حاليا. له دلالات كبرى إخواننا. هل يا ترى بيضلوا بس بهود الإقليمين وبيتوسعوا بس بهود الإقليمين لحتى يسيطروا عليهم كلها، أو يتجهون نحو العاصمة كييف ويغيرون النظام؟ هيدي
نقطة كتير مهمة لازم نخلي عيننا عليها صراحة، وقديش رح يستمر الاجتياح الروسي لأوكرانيا. كل ما كانت الفترة أطول كل ما كانت أصعب على العالم وأصعب على روسيا. فبدنا نشوف يعني هل سوف يكون هجوم خاطف استعادة هيدي المناطق اللي شفناه نحن. كان هناك هجمات روسية عم تستهدف كل المناطق بأوكرانيا، مناطق في غرب وشمال وشرق أوكرانيا، بكل الأراضي الأوكرانية حتى العاصمة الأوكرانية. كنا عم نشوف تدمير للمطارات العسكرية، تدمير لبعض المطارات المدنية، تدمير لبعض المنشآت العسكرية الأوكرانية. البنى التحتية الأوكرانية كانت كمان لم تأمن من الهجوم الروسي. فبدنا نشوف يعني هل روسيا سوف تكتفي بهيدي المنطقتين الانفصاليتين، أو النية الروسية هي اجتياح كامل للأراضي الأوكرانية. هيدي نقطة لازم كتير ننتبه لها ونخلي عين عليها. ففي أكثر من شغلة لازم ننتبه لها ونخلي عيننا عليها، منها أسعار النفط، منها الاجتياح الروسي إلى أي حد سوف يصل، كيفية يعني تدهور الأمور أو كرة النار، هل يا ترى سوف تكبر أكثر أو ولا لا. بدنا نضلنا نتابع هيدا الموضوع. أكيد يخلوا عينكم على قناة شو الأخبار، لانه دائما ان شاء الله باذن الله رح نحاول نجيب لكم الخبر اولا وباللغه العربيه باذن الله. فاعملوا لنا لايك وفولو على فيسبوك، على انستغرام، سبسكرايب على يوتيوب، تابعونا على تيك توك. دائما عم نتابع لكم كل الاخبار على صعيد امريكا ولا صعيد العالم، وبنجيب لكم اياه اولا وباللغه العربيه. فاعملوا لنا لايك وفولو، تفعيل جرس التنبيه، ودائما تابعونا وتابعونا وتابعوا برامجنا لحتى تقدروا تعرفوا شو عم بيصير حوالينا بكل مصداقيه وحياديه وشفافيه. هيدا كان تغطيتنا لخطاب الرئيس الامريكي جو بايدن. اكيد الفيديو رح يضل موجود على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيكم تحضروه على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب، وايضا على الويب سايت الخاص فينا اللي هو www.whatsappmedianetwork.com. هيدا كان تغطيتنا لليوم. التغطيه مستمره ان شاء الله. بنشوفكم بس مباشر تاني ولا برامج تانية من قناة شو الأخبار اليوم بإذن الله. إلى اللقاء وشكرا لكل المتابعين. ما تنسوا دائما تدعمونا من خلال الشير للحلقات.